Ayubowan Debuti. Good evening to all of you. Ayubowan, sir. Okay, so we have completed that all the calculations associated with mixtures in that chemistry lesson. Next, we have to do that simple but very important extraction techniques. But I decided to do today a physics lesson. So that's waves and oscillation, very important part. So you have to continue that up to A levels. And another one is uh, phenomena related to optics, and we call it geometrical optics. ඉතින් මේ පාඩම් දෙකම ෆිසික්ස් වල ලේසිම පාඩම් දෙකක්. හැබැයි ඒක බොහොම ගැඹුරටම යනවා. ඒක ගැඹුරු කොටස් මේ grade 11 වල කතා කරන්නේ, but I discuss them. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේක දැන් හුඟක් තැන්වල සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. Phenomena related to optics, that means geometrical optics, ray diagrams බොහොම ලොකු දේවල් වගේ කරනවා. හැබැයි මේකේ පුතා, that's logical part is very important. මේකේ practicals තියෙනවා. So you have to do those practicals. එතකොට මගේ channel එකේ තියෙනවා මේකේ practicals කිහිපයක්, so you can watch that. Okay, now I like that waves and oscillations, දෝලන හා තරංග කියන කොටස. Then ඉස්කෝලේ මොකක්ද දෙන lesson එක? What's your school lessons now? වේගෙන් යනවා නේද? Okay, type your lessons හැමෝගෙම පාඩම් ටික දාන්න බලන්න. Waves and their applications. Yes, main topic is waves and oscillations, but in your book it has been given as waves and their applications. Yes, waves and their applications. Buddha, we have limited our class to 2 hours because of some practical reasons. අපි මේ කවදාවත් පැය දෙකේ පන්ති කළේ නැහැ. අපි කළේ පැය 4යි classes තමයි අපි කළේ. So I decided to do it again. එතකොට ප්‍රශ්න තියෙනවා, practical problems. What are they? Your mobile phones and your computer backup times. ඔය computer ල backup time එක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. power cut වෙනවා, right? Right. එතකොට දැන් හැමෝම මේ lesson එක ඉගෙනගෙන අවසන්. ඉතින් අපිට වේගෙන් කරන්න පුළුවන් වෙයිනේ. හරි? වේගෙන් කරන්න පුළුවන් වෙයිනේ. නෑ, එහෙම වේගයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. මට මේක මුලින් ඉඳන්ම තමයි උගන්වන්න වෙන්නේ. Right. Okay. Subtopic takedown. A wave is created by an oscillation. Oscillation, or we call that vibration. Yes. Yes, a vibration means a rhythmic movement that happens periodically. ආවර්තීයව සිද්ධ වෙන රිද්මයානුකූල චලනයක්. Okay, so that's periodically happening, a rhythmic motion.
Okay, so what does it mean by an oscillation? මොකද්ද මේ oscillation එකක් කියන්නේ? So for the demonstration of this, we take a hacksaw blade. Okay, you clamp it, you fix it to a surface like this by using a clamp. You can draw with me. Okay, you can fix that to this table or whatever the surface by using the clamp. Its starting position is O. So what do? You just push it down and release. Then what happens? This hacksaw blade is start to oscillate around the center point O. Okay, so O to A, then A to O. It does not stop in the mid position. It passes this midpoint and moves up to B. And finally, it comes to the starting position. So that oscillation path or vibration path, as it complete, yes, O to A, then A to O, yes, it does not stop, O to B, finally B to O to A to O to B, finally B to O. So we call that one oscillation, a single oscillation or single vibration. Okay. Next, if this object oscillates 5 times within a second, if it oscillates 5 times within a second, we call it the frequency of this vibration is 5 hertz. Okay, so that's oscillation is measured with its frequency. Yes, frequency. So next what we have to practice. Yes, frequency. Frequency means number of oscillations completed within second. So I have to demonstrate another one. Therefore, I do this here. Frequency. So frequency means number of oscillations. Number of oscillations completed within a second. පුතාලා මට within a second කියන එකට විද්‍යාත්මක නමක් කියන්නකෝ. Tell me a scientific term for within a second. Per second. What's it? We call it rate. Yes, we call it what? Rate. So the frequency means rate of oscillation or oscillation rate. Rate of oscillations.
Yes, number of oscillations completed within a second. We call that the rate of oscillations. Good. Okay, next thing I have to show you, it's like this. පුතා මෙන්න මේ O කියන center point එක. You can take it here. So that's O. Yes, you fix a thread. ඔයා මේක ගැට ගහනවා නූලක්. This is our experiment now. Okay, what happens when this object moves down? මෙයා පහළට යනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? කොහොමද wave එකක් create වෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. Right. So first of all, draw this without the thread and take down number of oscillations completed within a second. Or rate of oscillations is called the frequency of vibrations. Is called the frequency of vibrations. I think all of you have taken this down. Send me a message, okay, when you complete this. Good. Now, we are going to study what's known to be a wave. Here's your hacksaw blade. It has been clamped over here. Right. Now you have connected a piece of thread
Okay, now what happens when this object moves O to A? Position O to A. And when it moves like that, you can see it's මම පුතා දැන් මේ ඔක්කොම අඳින්නේ ඒ movement එක විතරක් අඳිනවා. Now this object is shifted up to A. Yes, then you can see this. It looks like this. Yes, O to A movement. Then in next time what happens? It moves again A to O. It moves from A to O. Okay, so now what happens? This earlier created a loop of energy, so that's pace of the wave. It has been propagated somewhere around here. පුතා කලින් ගිය මේ wave එක එයා දැන් loop එකක්. Half of the loop is created like this. Let's use that blue color. Now it has come to the mid position. So this is the point where it is shifted up to the O to A. So this is that A point. When it again come to the starting point O, so that's somewhere around here. Okay, next what happens? Now it has completed O to A. So this is O to A motion. Then this is again A to O motion. Okay, next what happens? Yes, from O, it moves down O to A to O. Next one is O to B. Okay, let's see that how it happens from O to B motion. Yes, from this point it moves down like this. It moves like a downward curve somewhere around here. පුතා මෙන්න මෙයාවත් එක්ක තමයි ඇදගෙන එයා පහළට යන්නේ. Then this loop is propagated somewhat ahead of the position. Okay, let's see how it happens. Okay, now the wave is somewhat propagated. Wave එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා wave එකක් ගමන් කරනකොට අපි move කියන්නේ. So that's not moving or going. We call that propagation. Okay, now O to A, okay, A to O here. Then O to B. Now wave is going to be completed. Finally, it comes again from B to O. B to O means the wave is completed. B to O. Okay, let's see what happens now. It starts to move again to this original position O. Then this 3/4 of the wave cycle is propagated somewhat ahead like this. Can you see that? Okay. Okay, let's see. Now this hacksaw blade comes to the starting position like this. Okay, now it completes this next quarter of the loop. When it comes here, then this wave is like this. Wave is completed. This is the way of making a wave.
a wave එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ මේ වගේ. A sine wave is created like this on a thread. A thread එක wave එකක් create වුණා. Yes, when this hacksaw blade complete one oscillation create one wave. One wave. Yes, one oscillation create one wave. Therefore, frequency of the vibration equals to the frequency of wave. තප්පරයකට oscillation පහක් වුණා නම් wave පහක් එනවා. Frequency of waves. Frequency of the vibration equals the frequency of wave. Okay, so this is somewhat complicated. So you like, if you like this, you can study how a wave is created. So if you slowly, contemplatively think, so this is how it happens. Actually, that's because of the reluctance of this medium to oscillate at once. The මේ කොටස move වෙන්න කැමති වුණාට wave medium එකේ ඔක්කොම particles තදින් එකිනෙකාට බැඳිලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ එකපාර ඔක්කොම move වෙන්න. මෙයාලා move වෙද්දි සමහර අය හිතනවා තාම. move වෙනවද? කට්ටියක් වෙලත් ඉවරයි. හරි? තෙල් ගණන් යන්න කලින් සමහරුත් තෙල් ස්ටොක් කරගෙනත් ඉවරයි. අවසාන කොටසේදී තමයි දැනට ඉන්න කට්ටිය එක දැනගන්න. Okay? But finally, what happens? That wave energy is propagated. ඇත්තටම පුතා, ඔයගොල්ලෝ energy supply කළේ මේ අන්තිම. You supplied the energy from this end. Finally, that energy is transmitted from this point to the other point. Therefore, a wave is called a pulse of energy. Wave එකක් කියන්නේ pulse එකක්. ශක්තිය රැගත් ස්පන්දයක්, pulse එකක්. A wave is a pulse of energy. A wave is a pulse of energy. තරංගයක් කියන්නේ ශක්තිය රැගත් ස්පන්දයක්. It is used to transmit energy from one end to the other end without a motion, without movement of particles from one end to other. මෙතන තිබ්බ particle එක පුතා එතනම ඉහළ පහළ ගියා මිසක් එයා ගමන් කළේ නැහැ මේ thread එක දිගේ. When a water wave is created, that water particles does not move across the path of the wave. But what happens? So all of these particles just contribute to transmit that energy of the wave. මේ wave එකේ තියෙන ශක්තිය transmit කරන්න අර medium එකේ ඉන්න particles ඔක්කොම දායකත්වයක් දෙනවා මිසක් ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. It just like wave is transmitted. අර මට මතකයි අබේගිරිය චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය කරද්දී මමත් ගියා පොඩි කාලේ යනකොට ගඩොල් අර ලොකු ගඩොල් නේ තියෙන්නේ. So that's big bricks are passing from hand to hand. ඉතින් අපි උඩ ඉඳන් අර ලොකු ගලක් අල්ලගෙන උඩ කෙනෙකුට දෙනවා. නේද? යටින් දෙන ගලක් අල්ලගෙන උඩ කෙනෙකුට දෙනවා. එතකොට අපි ගියේ නෑ ගලක් අරගෙන චෛත්‍ය පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට නගින්න ගියේ නෑ. But energy is transmitted by rhythmic motion. මේ වගේ තමයි particles. Look at this particle here. So you can tie something here. What you can see, it just up and down. Okay, but that particle is not moving through that. So that wave is a pulse of energy. Another important thing, frequency of the vibration that equals to the frequency of waves.
waves වල තියෙන physics භෞතික විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම කොටස ඉස්සරලා කරලා ඉමු අපි. Then you can do rest of the things. පුතා may I erase this? මේක මකන්නද? Okay. This is the saw blade. කියත් පටිය oscillate වෙනකොට waves create වෙනවා. This happens in first few milliseconds. පළමු මිලි තප්පර ගණනදී වෙන වැඩක්. මේක තප්පරයක් යද්දී full wave cycles create වෙලා. Then you can see that like this. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතන වැදිලා පුතා reflect වෙනවා. It reflects. That reflected wave and original wave looks like this when it happens. Okay, I think you can see this. So this thread is connected to a buzzer. It can move. So now you can see that forward propagation of waves and the reflection and the loops created. Yes, that yes. When increasing the frequency, what happens? You can see that. Okay, now two loops created. That means forward and reflected waves. Is slow motion. Yes, one loop is created. ඔයාලට A level වලදී මේකෙන් calculation එකක් කරන්න තියෙනවා. මේකේ frequency එක හොයන්නත් පුළුවන් loops ගාන අරගෙන. Right? I think that's clear. So that kind of practicals exist in A levels. Okay, so you can do them later. Okay, so I think you could understand that forward loop. මේ පුතේ මං ඇදලා තියෙන්නේ පළවෙනි මිලිසෙකන්ඩ් කිහිපෙදී වේව් එක ප්‍රොපගේට් වෙන්න පටන් ගත්ත හැටි තප්පරයක් යන්න කලින් මෙයා මෙහෙම වෙනවා. Okay, could you understand that? තේරුණාද? All right. Okay, now let's move ahead. අපි ඉස්සරහට යමු. Next, we have to know that
frequency of the wave equals to the frequency of the vibration. මොකද එක vibration එකක් කියන්නේ O to A, A to O, O to B, B to O. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක්. One oscillation. උඩට ගියා නේද? මැද්දට ආවා, යටට ගියා, ආයෙ මැද්දට ආවා. So that's one oscillation. ඉතින් මෙහෙම එකකට තමයි oscillation එකක් කියන්නේ. මෙහෙම එකක් වෙනකොට පුතා මේ වගේ wave cycle එකක් create වෙනවා. ඒකට කියනවා one wave කියලා. So that's one wave. So this is, yes, where that moves O to A, A to O, O to B, B to O. මේ movement එකෙන් තමයි මෙයාව ඇති වෙන්නේ. So that's okay, let's write this as equation. ඉතින් අපි frequency කියන එක ලස්සනට define කරනවා දැන් මෙහෙම. Frequency is number of oscillations or number of wave cycles. Number of wave cycles completed within a second. Right. පුතාලා අපි එකෙන් ගානක් හදමු. Let's do a calculation from that. මම කීයක්ද ලියා ගන්න. A saw blade, that's hacksaw blade, okay, it doesn't matter. A saw blade connected to a string, නූලක්, string, ඇදපු, subjected to a tension. A string subjected to a tension. Okay, Sanuda, read it. ලියාගත්ත කියවන්න බෑ. A saw blade connected to a string subjected to a tension. Saw blade connected to a string subjected to a tension. දැන් මේ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? saw blade එක ගැන. Saw blade connected to a string subjected to a tension. ආතතියට ලක් කරන ලද තන්තුවක් සමග ගැට ගැසූ saw blade එකක්. Yes, oscillate වෙනවා. ලියා ගන්න. Oscillates. Then oscillates. Then 20 wave cycles. 20 wave cycles completed within 5 seconds. 20 wave cycles completed within 5 seconds. Calculate the frequency. Calculate the frequency of the vibration. Vibration එකේ frequency එක හෙව්වත් එකයි, wave එකේ frequency එක හෙව්වත් එකයි. So you write that frequency equals number of oscillations you divide it time taken. ඒකක කාලයකට කොච්චර oscillation ගානක් complete කළාද? Then you can do it
Yes, what's the number of oscillations? That's 20. Time taken for that is 5 seconds. Yes, you can end up with the answer 4 per second. තප්පරයකට 4යි. But the unit of this frequency per second means a විද්‍යාඥයාට ගරු කිරීමක් වශයෙන්. As honor to the scientist, hertz. අපි මේක ලියනවා 4 hertz කියලා. HZ hertz 4යි. Could you understand it? Hertz 4යි. That means wave 4යි. 4 waves. On the other hand, how many oscillations? 4 oscillations within a second. තප්පරයකට අර මේ වගේ loop කීයක් ආවද පුතා? 1 2 3 4. What's the time taken for all of these 4 oscillations? පුතේ මේ oscillations වලට ගත වෙච්ච කාලය ගත්තොත් කොච්චරද? මෙන්න මෙතෙන්ට එදි තප්පර 1යි. 1 second. If this is the graph time, so this is the displacement, S. So time is measured with seconds. මෙන්න 1යි. තප්පර එකකදී wave cycles කීයක් generate කරලා තියෙනවද? So that's 4 wave cycles. That's the meaning of 4 hertz. තේරුණාද superior තේරුණාද? Could you understand what's not to be this frequency of a wave? නැතුව ගණන් හදන්න බෑ. නැතුව ගණන් හදනවා කියන්නේ බොරුවට. Right? එතකොට සර් CPU එකේ ස්පීඩ් එක මෙෂර් කරන්නේ gigahertz megahertz වලින්නේ. ඔව්. So that's happens by clocks. That's clock generating clocking circuit එකක් තියෙනවා අපේ motherboards වල පොඩි පහේ clock එකක් නෙමෙයි. කම්පියුටර් එකේ processor එක දාන්නේ පුතා මේ analog wave නෙමෙයි. එයා දාන්නේ current එක තිබුණා නේ තිබුණා නේ තිබුණා නේ digital. So that's 1 0 1 0 1 0. So that's 1 0 තමයි එයා දාන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේව manipulate කරන්න පුළුවන් codes විදිහට 1 0 1 0 1 0 කියන්නේ ඒ අකුර. එහෙම කියලා අපි කියමු. So we can make that type of algorithms. So we can create. අපිට ඒ වගේ protocols හදන්න පුළුවන්. මෙහෙම આવොත් මේ වගේ output එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ පුතා frequency එක මේ අපි පාවිච්චි කරන පරම්පරාවේ computer වල process speed එක 4 GHz වලට වගේ එනවා average 4 GHz. ඒවා overclock clocking වේගවත් කරපුවම තව අපිට කරන්න තියෙන capacitor වල capacity අඩු කරලා වේගෙන් oscillate වෙන්න සලස්වනවා. So ඒකට අපිට inductor පාවිච්චි කරලා අපිට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. PF condenser පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. So that's 4 GHz. මේක overclock කරපුවාම that's more than 5.6 GHz වගේ වෙනවා. So that's how computers are working. පුතේ hertz 1000ක් 1000 hertz equals 1 kilohertz. හරි. ඒකත් අපි ලියාගමුකෝ එහෙනම්. Unit of measuring. So this is digital. So this is analog. Yes. Unit of measuring the frequency is hertz. 1000 hertz equals 1 kilohertz. Okay. 1000 kilohertz equals 1 megahertz. Okay. So 1000 megahertz MHz equals
1 gigahertz. ඉතින් පැහැදිලි වෙනවා ඇති පුතා hertz වගේ බිලියන වාරයක් තප්පරයකට බිලියන වාරයක් අපේ කම්පියුටර් වල ප්‍රොසෙසර් ඒ වගේ ඒ වගේ 4 ගුණයක් හරි බිලියන ඒවා 4ක් තප්පරයකට බිලියන 4 වාරයක් ක්ලොකින්ස් අඳුන ගන්න හැකියාව යාට තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ තප්පරයක් යනකොට කොච්චර ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවද. right ඉතින් පුතා තප්පර කිහිපයකින් එයාට ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න කියලා එක වෙනම කතාවක් අද දවසම කතා කළා හැකි. හරි නේද? ඒක දවසම කතා කළා කියන අපි ඒක නවත්තමු. ඒක තමයි පට්ටේට රත් වෙන්නේ. ඒකනේ. ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඔක්කොම ඔය ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් ඔය ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ ගමන් කරනවා billions of transistor එක වැඩ කරන හැටි කියලා දෙනකොට කියලා දෙන්න. හරි? ඉතින් මේ මට අද චුට්ටක් අවුල්. එයි අපි ටිකක් ලේට් වෙලානේ. මට සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් නෑ ඕකේ. හරි? ඉතින් දැන් රෙඩිද කට්ටිය next week පැය 4ක් වැඩ කරන්න. කමන්නේ අන්තිම පැය දෙකේ මම තනියම හරි උගන්වන්නම්. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. You have to watch that video. දැන් පුතාට තේරෙනවනේ මේ ටික ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලා මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. හරි මට අවංකවම කියන්නකෝ දැන් කොහේ හරි මේවා ඉක්මනට ඉගෙනගෙනනේ. ඉගෙන ගත්තද? ඔයාලා ඉගෙන ගත්තද? ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගත්තද? වෙන පන්ති වලට යන ළමයි ඉගෙන ගත්තද? හරි. මේක පුතා මේ ආසයි මම නම් උගන්නන්නත් ආසයි මම ඉගෙන ගන්නත් ආසයි. මේකේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර දැනගන්න ඕන. So you have to know all the things. Right? ඔයගොල්ලෝ මේ මම උගන්වන ගමන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ඒක මම හරි කැමති එකට. Right. Okay. So take down this also. That's all about waves. ඊළඟට තමයි හොඳ මේක. මේක තේරෙන්නේ කාටවත්. හරි? කාටවත් කියන්නේ ලේසියකට තේරෙන්නේ මේ concept එක ඔලුවට ආව නම් තමයි තේරෙන්නේ. මම මෙයා ඉතුරු කරනවා. Okay. Next පුතා periodic time. Periodic time. ආවර්ත කාලය. Capital T. Okay. Periodic time means time taken to complete one oscillation. මෙච්චර frequency කතා කළේ තප්පරයකට කොච්චර වාරක් ගානක් oscillate වෙනවද කියන එකනේ. Now this periodic time means time taken to a single oscillation. Time taken for one oscillation. Time taken for one oscillation. Okay, let's see that. උතේ මේ බලන්න මේ oscillation එකකට කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද? Yes. How to calculate that? අපි මේක නිකන් හතලා බලමු. oscillation 4කට time එක 1යි. එහෙනම් 4 වාරයක් oscillate වෙන්න තප්පර 1යි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක oscillation එකකට කොච්චර ගියද බලන්න. මොකද කරන්නේ? That periodic time equals 0.25 seconds. තප්පර 0.25. What's this? මේ මොකද්ද? Periodic time. Okay, now I am asking. ඔයාලා කොහොමද ඒක හෙව්වේ? ඔයාලා දන්න දෙයක් මේ. equation එක මම ඔයාලට දීලා ඔයාලා හදන එක. ඒක වැඩක් ඈ. දැන් ඔයාලා equation එක ගන්නවා කොහොමද? පුතේ මොකද්ද මේ 1 කියන්නේ? 1 කියන්නේ තප්පර 1.
That's 1. Okay. මේ මොකද්ද? What's this? 4. 4 කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? Yes, that's frequency. තප්පරයකට කොච්චර ඔසිලේට් වුණාද කියන එක නෙමෙයි. frequency එක. දැන් එන equation එක ඔයාලා හැදුවා. Yes. Periodic time t equals 1 upon frequency. එක හැම වෙලේම තප්පර oscillation ගානෙන් බෙදුවොත් එහෙම අපිට එක oscillation එකකට යන කාලය ලැබෙනවා. On the other hand, if you want to calculate the frequency, මේකෙන්ම ඔයාලට ගානක් දුන්නොත් එහෙම periodic time එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් frequency එකත් හොයන්න. Just subject as well as frequency equals, okay, this goes as a multiplication. Now t comes as a division, 1 upon capital T. So both equations, we created that. අපි තමයි මේක හැදුවේ. පාඩම් කළේ නැහැ. මේක මතක තියාගෙන ඕන වෙලාවක තප්පරෙන් equation දෙක ගන්න. Periodic time equals 1 upon frequency and frequency equals 1 upon periodic time. පුතේ රූප සටහන ඇඳලම මේ උදාහරණ කරන්න මම ලේසි එකක් දෙන්නේ. Frequency of a wave is ලේසි ගන්න 2 hertz. ඔන්න hertz දෙකයිලු. තප්පරයකට wave දෙකයි එන්නේ. Calculate. The periodic time. Periodic time, that means capital T. පොඩි රූප සටහනක් අඳින්න physics කියන්නේ රූප සටහනක් නැතුව ගානක් හදන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒ රූපේ හිතේ ඇඳගෙනනේ අපි පොතේ අඳින්න. පැය 4කට හුඟක් අය ලෑස්ති. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පැය 4යි කියපුවම හුඟක් අය එන්න කැමති නෑ. ඒක අපි දැනගත්තාම ඇති. But you have to watch that video. Right. පුතා frequency of a wave is 2 hertz. Calculates the periodic time. Okay, let's draw that wave. Api wave එක අඳිමු. Look at this. It completes 2 waves. One wave, I'll put it from another color. So the other wave. Yes. 2 hertz means 2 wave cycles within a second. I think that's clear. Yes.
time taken for one wave cycle. So we call that periodic time. Yes, what's it? Periodic time equals T. පුතේ එකකට දෙකකට තප්පර එකයි නම් එකකට තප්පර 0.5 ඉතින් අපි දන්නවා ඒක හරි. The equation එක කරදී periodic time T equals 1 upon frequency. So that means 1 upon 2 hertz means 2. So here's 0.5 seconds. ඔයාලා බලන්නේ නැති මේක ඔය කියන තරම් හෙන ගානක්ද කියලා. මේක ලොකු ගානක් නෙමෙයි. මේක concept එක ඔළුවට යන්නේ. ඒ අදහස මොකද්ද මේ periodic time කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ගැන අවබෝධයක් එන්නේ නැහැ. Now it's okay. දැන් හරි. අපි හිතමු ඔයාලට කවුරු හරි දුන්නා කියලා periodic time එක 0.5යි කියලා. දැන් අපි හොයමු frequency කීයද කියලා. Frequency equals 1 upon periodic time. That means 1 over 0.5. මොකද්ද පුතා? එක බෙදීම 0.5යි කියන්නේ. Yes, division of a whole number by decimal number. තවත් කේස් එකක් නේද? මොකද කරන්නේ? ඔව් 0.5 එක කරන්න දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. So and this numerator also by 2, that means the equivalent fractions. So you can take that 2 over 0.5 times 2 means 1. So that's just 2 hertz. Okay? මේ periodic time එක අපිට දීලා තිබ්බත් අපි 2 hertz කියලා මේක හොයාගන්න අපිට පුළුවන්. Is it clear? I think that's clear to you. Diniti, this time also you got the maximum marks in your school. කීයද ඉතින් ලකුණු? Right. Next, we are going to study some of calculations associated with these waves. මේ waves පාඩමේ පුතා එකම equation එකයි තව අපිට හම්බ වෙන්නේ ගණන් හදන්න. Waves සම්බන්ධ. So that's v equals f lambda. ඉතින් අපි wave එක speed එක ගැන ඊළඟට කතා කරන්න යනවා. Right? The sum of variables, some of properties associated with these waves. So did you correct these things? මේ ලියාගත්තද? ලියාගත්ත නම් මට ඕකේ කියලා මැසේජ් එකක් එවන්න නැත්නම් මම මකලා දායි මේක. If not, yes, completed. Okay, not okay. එවන්න. So පැය 4 8 pm ඉඳන් එක දිගටමද නැත්නම් වෙන දවසකද? අපිට පුළුවන් පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා එන්න. නේද? මොකද ඔය පැය දෙකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පවර් කට් එක ඔය අතරට එනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කමන්නේ අපි එක දවසක් try කරලා බලමු.
Right. I think all of you have completed this. තවත් කීප දෙනෙක් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ මම හිතන්නේ ලියලා ඉවරයි. Anuda, what about you? Still writing? So there is no electricity in our area. Therefore you are in the darkness. You cannot write this. Yeah, sir. Yeah, sir. I'm only joining. You just join. Okay. What about? I watch the recording and write the note. Okay. You can do that. Deulini, what about Okay. you? Same problem or still writing? Right. Okay. You can check the video later. මුකුත් කියාගන්න විදියක් නෑ සර් කෑම එක කටේ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් මේ වෙලාවේ. Right. Just so this is a wave. This is the length of a wave. Actual length of the wave. We call that lambda or wavelength. The main wavelength is the length between two consecutive crests or trough scale. ඒවට දැන් මේ සර් ඇඳලා තියෙන වෙන මොකක්ද එකක් මේක නේද පුතේ ඇත්තම වේව් එකේ length එක. So this is the real length of the wave. අත් බලමු මොකක්ද ඔය කියන්නේ කියලා. Okay, now look at this. දැන් මම පොඩි වැඩක් කරනවා මෙහෙම. I do the same pace shipment like this. Can you see that? A pace shipment by the same distance. Okay, now that's here. මම pace එක වෙනස් කළා. කලාව වෙනස් කළා අංශක 90කින්. But that 90 degrees. Okay, that's here. Now, so this is known as a crest. Crests. So these are known as troughs. යාබද නිම්න දෙකක් අතර සහ ශීර්ෂ දෙකක් අතර පවතින දුර තරංගයක දිගලු. Length of a wave. So length of a wave means the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs. Consecutive අනුයාත respective එක ළඟ පිහිටි නිම්න දෙකක් අතර දුර තරංග ආයාමයක define කරන්න පහසුවට. But actually wavelength means length of a wave. ඒක අනියම් ලෙස සමාන වෙනවා crests දෙකක් අතර තියෙන දුරට. Right? So wavelength. Wavelength lambda. Lambda. දැන් නිදාගෙන ඉන්න කට්ටියට ඇම්ඩා වගේ ඇහෙනවා. ඉතින් ඇම්ඩා. Okay. So wavelength lambda. So what's that? The distance between two
consecutive crests or troughs. මේ වගේ transverse wave එකක්නේ. මේක පුතා longitudinal wave එකක් වුණාට. Look at this. So this is just like a rare fraction. Okay. So rare fraction, compression. Rare fraction, compression. මම මේක තාම ඉගෙනුවේ නෑ theory විදිහට. Right? So you can slinky එකක movement එකක් වගේ. Compression. Rare fraction, compression. Rare fraction, compression, rare fraction. මේ පුතා slinky එකක ඒ කියන්නේ longitudinal movement එකක්. Longitudinal wave එකක එතනදී the distance between two consecutive compressions or rarefactions. එහෙම define කරගන්න ඕනේ. අපි ඉතින් මේ විදිහට තියාගමු. The distance between two consecutive crests or troughs is known as the wavelength. Okay, good. So this amplitude A. The distance between two consecutive crests or troughs is known as the wavelength lambda. පුතා හිතන්න මේ wave එකේ frequency equals 2 hertz. මෙයාගේ frequency එක 2 hertz. That means it has completed 2 wave cycles within a second. Okay, I think now you can understand what the speed, what's the velocity of this wave. මේ wave එකේ velocity එක මේ wave එකේ වේගය කීයද? එයා තප්පරයකට කොච්චර මීටර ගාණක් යනවද? ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. Yes, length of a single wave is 4 meters. Wavelength, imagine that's 4 meters according to this example. Right, now keep your pens aside. Then හැමෝම pen පැත්තකින් තියන්න. මේ පොඩි සෙල්ලමක් කරන්න යන්න. Right, okay. So what does it mean by the velocity? Velocity means displacement or change of the displacement per second. Change of displacement per second. ඒකක කාලයකදී සිදු කරන ලද විස්ථාපන වෙනස. අපිට තේරෙන විදිහට කියනවා නම් තප්පරයකට කොච්චර ඩිස්ප්ලේස් වුණාද? තවත් කියනවා නම් තප්පරයකට මීටර කොච්චරක් ගියාද වේව් එක? මුලින් මෙතන හිටපු වේව් එක within second, now it's here. So that's the displacement of wave. මේ wave cycle එක කොච්චර වේගෙන්ද යන්නේ? පුතා තප්පරයකදී මෙන්න මෙච්චර දුරක් ගමන් කරලා තියෙනවා මෙයා. This wave has displaced this length within a second. Yes, that means 2 times 4. ඔයාලට තේරෙනව නේද තප්පරයකට කොච්චරද ගිහිලා තියෙන්නේ? මීටර 4ව දෙකක් ගිහිලා. Could you understand that? Okay. So that's change of displacement per second. That means velocity equals displacement per second. Okay, let's see that. පුතේ මේ ගානට අනුව ඔයාලා මට කියන්න මීටර 4ව 2යි.
4 meter වගේවා දෙකක් ගිහිලා තිනවා කොච්චරකටද? තප්පරයකට. You know that. Now you know the velocity. Velocity equals 2 times 4, 8 meters per second. තප්පරයට මීටර් 8ක් ගිහිලා කියලා පැහැදිලි නේද ඔයාලට? I think that's clear for you. 8 meters per second. So here comes the physics part of this. මේක තියෙන භෞතික විද්‍යාත්මක කොටස්. Velocity equals okay. Now let's check. අපි බලමු මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. 2 කියන්නේ මොකද්ද පුතා? That's frequency. That's a frequency. What's that 4? What the 4 කියන්නේ? Length of a wave. එක wave එකක දිග 4යි නම් තප්පරයකට wave දෙකක් එනවනම් තප්පරයකට ගිය දුර ප්‍රමාණය සමානයි නම් frequency times lambda. You know that. V equals f lambda. මේ පාඩමේ අපිට හම්බ වෙන එකම සමීකරණ. මේ ගන්න විභාගයට ආපුවාම ලකුණු sure. හැබැයි frequency එක නොදී periodic time එක දුන්නොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? තාක විසි වෙනවනේ. හරි? ඒකයි හැම එකක්ම පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So you must know the frequency as well as the periodic time. Hari? In පටලලා දෙන්න පුළුවන්. Periodic time of a wave is 0.5 seconds. If the wavelength is 2 meters, calculate the speed of the wave. Then frequency හොයාගන්න ඕනේ. Frequency එක අපිට ලැබෙනවා 2 කියලා. Yes, 2 times 2, 4 meters per second කියලා ගාන හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right, okay, let's move. The distance between two consecutive crest traps is known as the wavelength. පුතාලා එක ලියාගෙන තියෙනවා. Velocity equals change of displacement per second. But මම යටින් එක ලියනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. But yes, displacement equals lambda times frequency. හැබැයි පුතා තප්පරයකට කරපු displacement එක. Displacement per second equals lambda into frequency. දැන් නම් පැහැදිලි නෑ නේද? හරි කමක් නෑ. මෙහෙම ලියාගන්න. That's equals displacement time එක කීයද? තප්පර එකයි. So that's 1. Yes. Displacement lambda. Yes, number of oscillations per second means just frequency. Okay, so therefore displacement equals per second f lambda. V equals f lambda. Okay, take down that V equals f lambda. So that's the equation we get here. Custom calculations ඒ තැන්වල කරගන්න. So this is rarefaction. So this is compression. මේක නම් ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මම ඊළඟට කරනවනේ එක. Right. You have to draw this wave and is completed within seconds. So that means frequency is 2. F equals 2 hertz. V equals 2 times 4 meter per second. So that means 8 meters per second. So how did you take that? By the multiplication of frequency and lambda.
Here, you have to take it down here. When you complete this, send me a message. Finish. Frequency කියලා දාපුවම පුතේ ආයි per second කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයි. මේ මොකද්ද? මෙයා තමයි frequency කියන්නේ. තප්පරයට 2යි කියන එක තමයි frequency කියන්නේ. ඒතර ආයි යටින් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකත් round කරලාම දාගන්න. එකම color එකෙන්. Frequency means 2 wave cycles or oscillations per second. When you complete this, send me the message. Finish. මේක ටිකක් වටින නිසා print screen එකක් හරි ලියාගන්න බැරිච්ච දාගන්න. Okay, yes. 3 of you has completed this. Okay, now let's do a calculation. මම ඔයාලට ගානක් දෙන්නම් මට හදලා කියන්න. Speed of a sound wave is 330 meters per second. 330 meters per second. තප්පරයට මීටර් 330යි sound wave එක velocity එක. Okay, next. If the wavelength is 1.32 meters,
1.32 meters. What is the musical note? What is the musical note of the sound? What is the musical note of the sound? ඒක හරියට නිකන් තප්පරයට මීටර් 5ක වේගයෙන් මිනිස්සෙක් මීටර් 100ක් දුවගෙන යනවනම් ඒ මිනිස්සයාගේ නම මොකක්ද කියලා ඇහුවා වගේ එකක් නේද? ඒ මිනිස්සයාගේ නම මොකක්ද වගේ ඇහුවා වගේ. right. අපි මම හදන හැටි කියලා දෙන්න පුතාලා ඉස්සරලාම අපිට හොයන්න පුළුවන් මේකේ. Yes, you can find by using the v equals f lambda you can find the frequency. Yes, frequency depends the musical note. Ek sada re ga ma pa. Yes, that's do re mi fa sol la ti and c d f g a b c. That depends on the frequency. Ek api hoyagam. Me hala තියෙන frequency එක calculate කරන්න කියලා. Musical note එක පස්සේ හොයාගමු. Okay. You have to apply v equals f lambda. V equals f lambda. Frequency has not been given. Velocity is 330. Yes. Frequency into lambda. Yes, that has been given as 1.32 meters. Okay. Now you can subject this frequency. So you can take this 1.32 the other side as a division. So frequency equals 330 is to be divided by 1.32. Okay. Now the answer equals 250 hertz. That 250 hertz වලට ආසන්නයෙන් යන musical note එක මොකද්ද? C. සාස්වරය. Okay. Another calculation take down. Frequency of a wave is 200 hertz. 200 hertz. If the wavelength of it is 0.5 meters, 0.5 meters, what is the velocity of the wave? මේ මහ ලොකු ගණන් නෙමෙයි සරල සමීකරණ විසඳීම. right. v equals f lambda එක්ක v දෙනවා f දෙනවා lambda හොයන්න දෙනවා නැත්නම් lambda f දෙනවා v හොයන්න දෙනවා. තව එක ගානයි තියෙන්නේ. ඒක ඉගෙන ගත්තා මේක උගන්වන්න පුළුවන් ඇති දෙයක් නෑ මේකේ.
Yes. What's the answer? ඔක්කොටම ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? V equals F lambda. V equals F lambda. F is given as 200 and lambda is 0.5. So that's 100 meters per second. Good. ඔන්න මේ ගාන හදලා කියන්න. මේ ඔයාලගේ MCQ එකක්. Right. Calculate the velocity of a wave of which wavelength is 5 meters, of which wavelength is 5 meters, and the periodic time is 0.25, and the periodic time is 0.25. T has been given as 0.25 seconds. පුතා මේ පාඩමේ තියෙන අමාරුම කියලා අමාරු නෑ නේද? ඒ කොටස් ටික තමයි මම ඔය කළේ. දැන් මේක ඕනෙම ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කළා මොනවා හරි මේ ක්ලාස් එකට එන්න බැරුව ගියොත් මේ පාඩම දැන් ඕන කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අමාරු කොටස් ටික තමයි කළේ. Right. Now let's do the calculation. පුතා wavelength has been given as 5 meters කියලා දුන්නා නේද? Now V equals F lambda, you know that. But the problem is you don't know that F. But you know frequency equals 1 upon periodic time. Okay? But F equals 1 upon periodic time. Therefore, V equals 1 upon T lambda. මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා මේක විසඳලා frequency හොයාගෙන මේකෙන් හදන්න. Okay, let's do the calculation. So that's 1 upon 0.25 multiplication lambda 5. Okay, so now a decimal division. So just multiplying by 4, this becomes 1. So that equals 5 times 4. 20 meters per second. අවද හැමෝටම මේක? Very good. ඔය හදලා තින්නේ. ඔයාලා මෙහෙමද කළේ නැත්නම් මෙතනින් ගත්තද? Yes, someone can do this. 1 upon 0.25. That means just 4. Frequency equals 4. මෙහෙම කරපුවම මෙයා එකක් වෙනවා. ඒක හරියට නිකන් සමහරව පුතා 1 upon 0.25 දාලා න්‍යුමරේටර් විතරක් 4න් ගුණ කරලා නිකන් ඉන්න. ඒක හරියට යාළුවෝ දෙන්නෙකුට ගෑනු ළමයි කියමු.
එක්කෙනෙකුට චොකලට් 4ක් දීලා අනිත් එක්කෙනාට නොදී හිටියා වගේ යුදමය වාතාවරණයක් ඇති වෙයි. අනික මේ කාලේ නේද? චොකලට් රත්තරන් වගේ වටිනවා. So that's you have to multiply the numerator also by 4 because to take this equivalent අලුත් එක්කෙනත් මෙයාගේම අගේ වෙන්න ඕනේ. So that's under equivalent fractions කියන lesson එකෙන් එන්නේ. So that's frequency equals 4. Okay. So you can multiply this. V equals f lambda. Yes, f is 4 hertz. And lambda is given as 5 meters. Yes, 5 times 4 is 20 meters per second. එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. Right? එතකොට පුතා මේ waves and oscillation lesson එකේ physics ඕකේ තියෙන නිකන් බරපතල වගේ නිකන් ගණන් වගේ කොටස ඔච්චරයි. but then තීරණේ ඇති දෙයක් නැහැ කියලා. එකම අමාරු calculation එකකට තියෙන මේ අන්තිමට හදපු එක විතරයි. periodic time. ඔය දෙනවත් අඩුයි ඉතින්. now keep your pen aside. අපිට තව විනාඩි 5-10ක් තියෙන්නේ. මම දැන් මේ පාඩමේ තියෙන දේවල් කියාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ කියද්දි. Okay, now keep your pen aside and listen to me carefully. Right. Waves and oscillations. So what are the major two types of waves? According to the propagation of waves, there are two types. According to the way of generation, there are two types of waves. Waves can be classified according to way of generation. Yes, second method, according to way of propagation. මොනවද පුතා propagation වර්ග දෙක? Vegetative propagation and yes, sexual and asexual. No. So that's way of generation can උත්පාදනය වෙන ක්‍රමයක්. Yes, there are two types. One is mechanical wave. The other type is electromagnetic waves. Mechanical waves. So this is somewhat, there's something to understand here. Electromagnetic waves. Mechanical waves, electromagnetic waves. Yes, according to the way of propagation. මාධ්‍ය තුල ගමන් කරන ආකාරය. නැතු මාධ්‍ය නැතුවද ගමන්නේ ගමන් කරන ආකාරය. Yes, transverse waves and the other type of යන පැත්තටම oscillate වෙනවා. යන පැත්තටම oscillate වෙනවා. හරි? යන්නේ ඉස්සරහට oscillate වෙන්නේ perpendicularly. ගෑන් ළමයි යනවා වගේ. එතකොට මොකද්ද? ඉස්සරහට යන oscillate වෙන්නේ perpendicularly to the motion path. එකට කියනවා අපි transverse waves කියලා. So that's transverse waves. යන පැත්තටම oscillate වෙනවා. පිරිමි ළමයි වගේ. Right? So that's longitudinal
longitudinal waves. Right. I think you can understand these four types of waves. So mechanical waves means what? මොනවද මේ යාන්ත්‍රික තරංග කියන්නේ? You know that wave is generated by oscillation. Oscillation එකෙන් තමයි wave එක generate වෙන්නේ. So how these mechanical waves are created? Yes, mechanical waves. One example. So that's sound wave. How it is created? Yes, by the vibration of mechanical object. ඉතින් පුතා යාන්ත්‍රික දෙයක් කම්පණය වීමෙන් අපුඩියක් ගෙවුවත් කවන්නේ. So that's mechanical wave is created. If you drop a stone to a stagnant water, it creates water waves. යාන්ත්‍රික තරංගයක්. ඉතින් ඔයාලගේ පන්තියේ ඉන්න අර මහතම ගෑනු ළමයා මොනවා හරි උඩ මකුළු දැල් කඩන්න හරි cobwebs කඩන්න ගිහිල්ලා එකපාරට ඇදගෙන වැටෙනවා බිමට. අන්න ඇතිවෙනවා මොනවද? භූකම්පන තරංග, earthquake waves. මොනවද? Mechanical waves. Right? So the types of waves are created by the oscillation of mechanical objects. Mechanical objects oscillate to හැදෙන්නේ mechanical waves. Yes, those are the examples. Earthquake waves, water waves, waves in a string subjected to a tension. Guitar, sitar, Sraj violin, ඔය හැම එකේම තියෙන්නේ string subjected to a tension. එයාගේ වෙන්නේත් මොකද්ද? Mechanical wave එකක්. All the sound waves, mechanical waves. Right? එතකොට පුතා මේ mechanical wave කියන්නේ යාන්ත්‍රික වස්තුන්ගේ කම්පණයෙන් ඇති වෙන තරංග. මෙයා ටිකක් අමුතු electromagnetic waves. When a charged particle oscillate, ආරෝපිත අංශුවක් oscillate වෙනවා නම් කවුද ආරෝපිත අංශු කියන්නේ? Electrons. Negatively charged particles oscillate. Protons or positively charged nucleus, positively charged holes, when they oscillate, electromagnetic waves are created. මේ බලන්න ලස්සන කතාවක්. පුතා imagine this is an electron, or let's consider that positive charge. That's easy. It oscillates up and down. Now its oscillation direction along this y-axis, up and down. So this is propagation direction. It's propagation. Meaning propagation direction. Okay, you can see that. It is propagated forward. It oscillates up and down. That means electric field is oscillating up and down, and it is propagated like this. ඉදිරියට එනවා. මොකද්ද මේ? කාලය. time එකත් එක්ක. So that's positive current. Positive charge moving upward means there's a positive current to upward. පුතා දන්නවද? According to the Fleming's මේ අපි electromagnetism ගැන කතා කරනකොට according to the right hand grip rule or Maxwell's corkscrew law, Maxwell ගේ කස්කුරුප්පු නියමයට පුතා උඩට කරන්ට් එකක් ගියොත් එයාට perpendicularly ඇති වෙනවා magnetic field එකක්. So that magnetic field oscillates according to this perpendicularly. So I'll draw that like this. It happens perpendicularly. Okay, so that's perpendicular to this plate. So this is what? On this axis, magnetic field oscillates. So here, electric field oscillates.
So these types of waves are called what? Electromagnetic waves. මේ ආකාරයේ waves වලට පුතේ කියන්නේ electromagnetic waves කියලා. Examples. හොඳම උදාහරණ. ආලෝකය, light. So there are different types of electromagnetic waves. මට විනාඩියක් දෙන්න, right? පුතා මේ electromagnetic spectrum එකක් අපි කතා කරනවා. Highest frequency to lowest frequency. Yes, what are they? Cosmic, gamma, X, ultraviolet, then visible light, low narrow region, visible light. May visible light වල තියෙනවා පුතා 7 colors of light rays. Vibrio. කවදාවත් පැටලෙන්නේ violet region එකේ violet color එක. Infrared region එකේ red color එක. ඔයගොල්ලන්ගේ remote control වලින් යන්නේ අයියා. Okay. Infrared. ඔයාලගේ mobile phone වලින් යනවා microwaves. TV and radio signals. So highest frequency can be seen these cosmic, gamma, X, ultraviolet like high frequency rays. And when it goes here, frequency is low. And higher the frequency, lower the wavelength. Here, wavelength is high. ඔයාලා දන්නවා මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් තමයි ගමන් කරන්නේ. That's C. ඒ කියන්නේ තප්පරයට කිලෝමීටර් ලක්ෂ 3ක වේගයෙන් ගමන් කරනවා. 3 into 10 to the power 8 meters per second speed එක. ආලෝක ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් constant velocity තියෙනවා නම් පුතා එකක් වැඩි වෙද්දී අනිත් එක්කෙනා අඩු වෙන්න ඕන. Therefore, higher the frequency, its frequency is very high, it oscillates like this, but when it moves here, its wavelength increases, frequency decreases. Okay. මම ඉක්මනට ගියාගෙන ගියා. අනිත් දවසේ note එක දාගමු. So thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Good night.